as heat and temperature are closely related in our daily life, it is somewhat difficult to differentiate between these two, because if you supply heat to a system, then the temperature of the system rises, and if you take out heat from a system, then the temperature is reduced. So what is heat and what is temperature? Take a beaker and which contains water, hot water, then take a glass or tumbler which also contain hot water, and these two are at same temperature, equal temperature. Means if you keep thermometer here and thermometer here, this shows the same reading as this thermometer shows. ఇక్కడ మనకు హీట్ అండ్ టెంపరేచర్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కొంచెం కష్టం, ఎందుకంటే ఇవి మన డైలీ లైఫ్లో క్లోజ్గా రిలేట్ అయినటువంటి అంశాలు. ఒక సిస్టమ్కి నువ్వు హీట్ సప్లై చేస్తూ ఉంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, అదే సిస్టమ్ నుంచి నువ్వు హీట్ని తీసుకుంటే దాని యొక్క టెంపరేచర్ తగ్గుతుంటుంది. ఇంకా మనం మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. ఒక బిగ్ టబ్ తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ తీసుకుందాం, అట్లనే ఒక స్మాల్ టంబ్లర్ తీసుకొని దాంట్లో కూడా నీళ్లు తీసుకొని ఈ రెండింటి యొక్క టెంపరేచర్ని సేమ్ మెయింటైన్ చేద్దాం. మీన్స్ ఇక్కడ ఒక థర్మోమీటర్ని ఇక్కడ ఒక థర్మోమీటర్ ఉంచినట్లయితే ఈ థర్మోమీటర్ ఎంత రీడింగ్ని అయితే చూపిస్తుందో ఈ థర్మోమీటర్ కూడా అంతే రీడింగ్ని చూపించేటట్టు చేద్దాం. కానీ ఇక్కడ సప్లై చేసేటటువంటి హీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇక్కడ సప్లై చేసేటటువంటి హీట్ తక్కువ. ద హీట్ సప్లైడ్ to the water in this beaker is more compared to the heat supplied to the water in the tumbler, because much more heat is required to get that temperature. Here a little bit small amount of heat is required to get this temperature. The molecules here are more and the molecules here are less. In some cases the size of molecules may be more and the size of molecules may be less. Means the heat depends on the number of molecules, the size of molecules and etc, but the temperature will not depend on these things. ఇక్కడ మనము ఎక్కువ హీట్ని సప్లై చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది, ఇక్కడ తక్కువ హీట్ సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ వాటర్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి అంటే అర్థం ఏంటిది? మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే హీట్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ మీద, మాలిక్యూల్ సైజ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది, వెరాస్ టెంపరేచర్ అనేది అట్లా డిపెండ్ కాదు. బై దిస్ అబ్జర్వేషన్ ఐ కెన్ సే heat is the total energy of the motion of molecules of a substance. Heat refers to the total energy of the system, whereas the temperature refers to the measure of average energy of motion of molecules. Temperature gives the information of average energy of motion of molecules. Consider two bodies A and B, where A is hot body and B is cold body. Consider it is at 70 degrees Celsius and it is at 30 degrees Celsius. Heat always transfers from hot body to cold body until the thermal equilibrium attained. If you measure the temperature after sufficient amount of time, the temperature of these bodies becomes equal, and then there is no transfer of heat energy. So thermal equilibrium is a state in which a body is not in a position to receive heat energy or not in a position to give out heat energy. రెండు బాడీస్ ఏ అండ్ బి అనే ఉండి, ఏ అనేది సపోజ్ 70 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర, బి అనేది 30 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉంటే హీట్ ఎప్పుడు కూడా హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి సప్లై అవుతుంది. ఎంతవరకు సప్లై అవుతుంది అంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అయ్యేదాకా, అంటే ఒక సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఇచ్చినాక ఈ రెండు బాడీస్ కూడా ఒకటే టెంపరేచర్ దగ్గరకు వస్తాయి.
ఆ టెంపరేచర్ వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క స్టేట్ని మనం థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని అంటాం. ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏ వస్తువు కూడా, ఏ బాడీ కూడా హీట్ని గెయిన్ చేయడం కానీ ఆర్ హీట్ని లాస్ కావడం కానీ జరగదు. This is the definition of thermal equilibrium. The state of thermal equilibrium denotes a state of a body where it is neither receives nor gives out heat energy. ఈ స్టేట్ని, ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్లో ఆ బాడీ అనేది హీట్ ఎనర్జీని రిసీవ్ చేసుకోదు, అట్లనే హీట్ ఎనర్జీని బయటికి ఇవ్వదు. ఇటువంటి స్టేట్ని థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ అని అంటారు. ఈ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ పొందేదాకా హాట్ బాడీ హీట్ని ఇస్తుంటుంది, కోల్డ్ బాడీ హీట్ని గ్రహిస్తుంది. This is a simple activity in which we have to take a beaker. This is water at 60 degrees Celsius and some coconut oil is added to this water, and care should be taken that these two are not to be intermixed. And a lid is taken with two holes in which two thermometers are fixed, and the bulbs of the thermometer must be in the liquids. Means one thermometer's bulb will be in water and other thermometer's bulb will be in the coconut oil. After sufficient amount of time, we observe the temperature or the reading in the thermometer. Say this is A and this is B. The reading in thermometer A is gradually decreasing, means 60 to 59, 58 and so on. And the reading in thermometer B, which is kept in coconut oil, is gradually increasing. By this we can say water is losing energy and this coconut oil is gaining energy. In other words, we can say the energy is flowing from water to coconut oil. This means the kinetic energy of molecules of water is decreasing and the kinetic energy of molecules of coconut oil is increasing. This will happen until we note the equal reading in these two thermometers. Means at that point we say the thermal equilibrium between these two liquids is attained. ఇక్కడ మనం ఒక చిన్న యాక్టివిటీ చూద్దాం. ఒక బీకర్ తీసుకోవాలి. ఆ బీకర్లో 60 డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఉన్నటువంటి వాటర్ని ఒక సర్టెన్ లెవెల్ వరకు తీసుకొని దానిపైన కోకోనట్ ఆయిల్ని ఉంచాలి. ఈ కోకోనట్ ఆయిల్, ఈ వాటర్ రెండు కూడా మిక్స్ కాకుండా చూడాలి. ఇక్కడ ఒక లిడ్ అంటే మూతను తీసుకొని ఆ మూతకి రెండు రంధ్రాలు ఉండేటట్లు చేసి ఒక రంధ్రం గుండా ఏ అనేటటువంటి థర్మోమీటర్ని, మరొక రంధ్రం గుండా బి అనే థర్మోమీటర్ని ఉంచాలి. ఏ థర్మోమీటర్ యొక్క బల్బ్ వాటర్లోను, బి థర్మోమీటర్ యొక్క బల్బ్ కోకోనట్ ఆయిల్లోను ఉండేటట్లు చూడాలి. కొద్దిసేపటి తర్వాత మనం గమనిస్తే ఇక్కడ థర్మోమీటర్ ఏ యొక్క రీడింగు క్రమక్రమంగా తగ్గుతుంటుంది. 60 నుంచి 59, 58 అలా అవుతూ పోతుంటుంది. అండ్ బి థర్మోమీటర్ యొక్క రీడింగు క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంటుంది. దీనికి కారణం ఏంటిదంటే నీళ్లు, అంటే ఇక్కడ వాటర్ అనేది హీట్ ఎనర్జీని లాస్ అవుతుంది అండ్ కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది హీట్ ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది, కోకోనట్ ఆయిల్ మాలిక్యూల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది. ఇది మొత్తం కూడా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం వచ్చేంత వరకు జరిగేటటువంటి ప్రక్రియ. So we can define heat energy as heat is a form of energy in transit that is transferred from a body of higher temperature to body of lower temperature. Heat అనేది ఎనర్జీ యొక్క ఒక ఫామ్. ఈ ఎనర్జీ బాడీ ఆఫ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్ మీన్స్ హాట్ బాడీ నుంచి బాడీ ఆఫ్ లోయర్ టెంపరేచర్ అంటే కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ఎనర్జీని హీట్ ఎనర్జీ అంటారు. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం వచ్చేంత వరకు జరుగుతుంది. అండ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ heat energy in SI system, it is measured in joule. In CGS system, it is measured in calorie.
and the relation between these two is 1 calorie is equals to 4.186 joules. The quantity denotes which body is hotter and which is colder. Temperature అనే physical quantity ఒక టూ బాడీస్ లోపల ఏది హాట్ బాడీ ఏది కోల్డ్ బాడీ అని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ టెల్స్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ హాట్నెస్ ఆర్ కోల్డ్నెస్. అండ్ ద SI unit of temperature is Kelvin, and other units we have Celsius, Fahrenheit, Römer, and many more are there. By the definition of heat and temperature, we finally say heat is the energy that flow. హీట్ అనేది ఫ్లో అయ్యేటటువంటి ఒక ఎనర్జీ, అండ్ టెంపరేచర్ గివ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో. ఈ టెంపరేచర్ అనేది ఏ డైరెక్షన్లో హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్: సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్, కెల్విన్, Rankine, and Römer. Here the melting point of ice, room temperature, human body temperature, and boiling point of water. These are given here in different scales of temperature. And you have absolute zero. Absolute zero is the temperature at which there is no molecular motion. If there is no molecular motion, there will not be any heat. ఇక్కడ అబ్జల్యూట్ జీరో అంటే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గరనైతే ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క మాలిక్యూల్స్ యొక్క మోషన్ అనేది జీరో అవుతుందో, ఒకవేళ కనుక మాలిక్యూల్ మోషన్ జీరో అయితే అక్కడ హీట్ కూడా ఏముండదు. ఇట్లాంటి సందర్భాన్ని మనం అబ్సల్యూట్ జీరో అంటాం. అండ్ దిస్ అబ్సల్యూట్ జీరో for Celsius scale is minus 273.15 degrees Celsius, and for Fahrenheit it is minus 459.67, and Kelvin it is 0 Kelvin, and so on. And similarly, melting point of ice, it is 0 degrees Celsius and it is 32 degree Fahrenheit and 273.15 Kelvin. You need not to keep degree here, you just say Kelvin, and this is 491.67 Rankines and 0 Römers. In similar way, room temperature it is 21 degrees Celsius and 69.8 Fahrenheit, 294.15 Kelvin, and so on. And human body temperature is 37 degrees Celsius and 98.6 Fahrenheit and 310.15, and so on. Boiling point of water is 100 degrees Celsius and 212, 373, and so on. You know what is boiling point of water? The temperature at which the water boils. And melting point of ice, or I can say freezing point of water. At this temperature the ice starts melting and water starts freezing. This temperature is called melting point of ice, or we can say the freezing point of water, and it is 0 in Celsius and 273.15 in Kelvin and 32 in Fahrenheit. This is the relation between Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale, where F represents the temperature in Fahrenheit scale, and C represents the temperature in Celsius scale, and K represents temperature in Kelvin scale. Here one question is given: convert 100 degree Fahrenheit to Celsius scale. So you have to use formula F minus 32 by 180 is equals to C by 100. So here F is given as 100 degrees Celsius, so 100 minus 32 by 180 is equals to C by 100, implies 100 into 100 minus 32 by 180 is equals to C, implies C is equals to 25 29, so it is 5 by 9 into 68 is equals to 37.5 degrees. This is an activity in which to observe rise in temperature of oil and water for same supply of heat. Here we are supplying heat to oil and water
in equal, and we are observing the rise in temperature. To do this activity, we need two identical boiling tubes in which we have to take oil and water. This is A and this is B. In A, we are taking oil, say 100 grams of oil, and this is 100 grams of water. And we have to keep two thermometers. One is thermometer A and other is thermometer B. And these two should be clamped to stands like this. And the whole system is kept in a beaker. This is a beaker which containing hot water at 80 degrees Celsius. So the heat is supplied equally to this boiling tube and this boiling tube. And we have to observe the temperatures in thermometer A and thermometer B. I mean to say, we have to observe the rise in temperature in oil and rise in temperature in water. We have to note the readings for every 3 minutes, and we observe that the rise in temperature in oil is faster than the rise in temperature in water. By this, we can say the rise in temperature depends on nature of material. ఇక్కడ మనం రెండు డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్కి, ఆయిల్ అండ్ వాటర్, ఈ రెండింటికి ఒకటే రకమైనటువంటి హీట్ని సప్లై చేసినప్పుడు వాటి లోపల టెంపరేచర్ మార్పు ఎట్లా వస్తుందో చూడాలి. దీనికోసం రెండు బాయిలింగ్ ట్యూబ్స్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ దాంట్లో 100 గ్రామ్స్ ఆయిల్, రెండవ దాంట్లో 100 గ్రామ్స్ వాటర్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని దీనికి థర్మోమీటర్ ఏని, దీనికి థర్మోమీటర్ బిని బిగించి ఈ రెండింటిని రిటార్డ్ స్టాండ్కి బిగించాలి. బిగించేసి ఈ సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చి మనము ఒక బీకర్లో, ఈ బీకర్లో 80 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు వేడి చేసినటువంటి వాటర్ ఉంది. ఈ వాటర్ ఉండటం వల్ల ఇది హాట్. ఈ రెండు కూడా ఎట్లా ఉన్నాయి, ఈ రెండు రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే ఈ ఆయిల్ మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఆయిల్ వాటర్ రెండు రూమ్ టెంపరేచర్ కాబట్టి, ఈ 80 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఈ వాటర్ ఉంది కాబట్టి రూమ్ టెంపరేచర్ ఈ 80 డిగ్రీ సెల్సియస్ కంటే తక్కువ కాబట్టి ఇది ఇక్కడి నుంచి, అంటే ఈ హాట్ వాటర్ నుంచి ఈ ఆయిల్కి అట్లనే ఈ వాటర్కి హీట్ అనేది సప్లై అవుతుంది. మనము ప్రతి 3 నిమిషాలకు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కొద్దిసేపటి తర్వాత ఈ ఆయిల్లో టెంపరేచర్ పెరుగుదల ఎక్కువని ఈ థర్మోమీటర్ చూపిస్తుంది. దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ వాటర్లో టెంపరేచర్ తక్కువని, రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే టెంపరేచర్లో పెరుగుదల తక్కువని థర్మోమీటర్ బి చూపిస్తుంది. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆయిల్కి వాటర్, లేకపోతే రెండు డిఫరెంట్ లిక్విడ్స్కి, సబ్స్టాన్సెస్కి మనము ఒకటే రకమైనటువంటి హీట్ని సప్లై చేసినప్పటికీ అక్కడ టెంపరేచర్ లోపల, అంటే రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ లోపల మార్పు సమానంగా లేదు. అంటే రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ మెటీరియల్. ఇక్కడ అన్ని సమానమే. హీట్ ఇచ్చేటటువంటి వాటర్ 80 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర రెండింటికి ఇస్తున్నాం. అట్నే ఇక్కడ మాస్ 100 గ్రామ్స్, ఇక్కడ కూడా 100 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. ద డిఫరెన్స్ ఈస్, అంటే ఏం మార్పు ఉందంటే దాంట్లో వన్ ఈజ్ ఆయిల్ అండ్ అదర్ ఈజ్ వాటర్. దిస్ షోస్ దట్ rise in temperature depends on nature of material. This activity is to observe the relation between mass and heat supplied when temperature is kept constant. To do this activity, we need two beakers, and in first beaker we have to take 250 ml of water, and in second beaker we have to take 1 liter of water. And this is a thermometer. Say this is thermometer A, which is kept in beaker containing 250 ml of water, and this is thermometer B, which is kept in the beaker which contains 1 liter of water. We have to supply heat using this spirit lamp, and our aim is to increase the temperature equally. Means the raise in temperature should be same in TA and TB, in thermometer A and thermometer B. Let us consider we are increasing the temperature up to 80 degree Celsius. Initially the liquid, 250 ml of water and 1 liter of water
or at same temperature, say room temperature. We start the heating at the same time, and we have to note down the readings for every 2 to 3 minutes, and time taken by the water in beaker B, in this beaker, say this is beaker B and this is beaker A, in beaker B is more compared to the time taken by the water in beaker A to get the same rise in temperature, that is 80 degree Celsius. Here everything is same. We are supplying equal amount of heat to both of them, but the temperature rise here is quicker and the temperature rise here is not that much, means it is taking more time because the mass is more here. So we can say the heat supplied is directly proportional to the mass of the substance when temperature is kept constant. Rise in temperature is constant. ఇక్కడ మనం మాస్ కి సప్లై చేసిన హీట్ కి రిలేషన్ ని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ని కాన్స్టాంట్ పెట్టాలి, 80 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు రైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ బీకర్లో 250 ml ఆఫ్ వాటర్ని, సెకండ్ బీకర్లో 1 లీటర్ వాటర్ని తీసుకోవాలి. తీసుకొని మనం ఒకటే సమయంలో హీట్ చేయటం స్టార్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఈ బీకర్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ 80 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర రావడానికి తక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. ఈ బీకర్లో ఉన్న వాటర్ 80 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర రావడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. దీన్ని బట్టి ఈ సప్లై చేసే హీట్ సేమ్ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్కి మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందని తెలుస్తుంది. మాస్ ఎక్కువ ఉంటే మనం హీట్ని ఎక్కువ సప్లై చేయాలి. టైం ఎక్కువ తీసుకుంటున్నామంటే అర్థం హీట్ని ఎక్కువ సప్లై చేస్తున్నామని అర్థం. సో క్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎం. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1. In this activity, we are finding the relation between temperature and heat supplied when mass is kept constant. Means we have to take 250 ml of water in a beaker. We have to keep a thermometer in the water and we have to supply heat. Initially it will be at room temperature and the temperature rises as the time passes, and as the time passes heat will be supplied more and more. If the heat is supplied more and more, the temperature increase is more and more and mass is kept constant. ఇక్కడ మనం టెంపరేచర్కి హీట్ సప్లైకి మధ్య రిలేషన్ని కనుక్కుంటున్నాం. మాస్ని కాన్స్టాంట్గా ఉంచినాం. అంటే ఇక్కడ 250 ml ఆఫ్ వాటరే తీసుకున్నాం, హీట్ని సప్లై చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాటర్ క్రమక్రమంగా దాని టెంపరేచర్ని పెంచుకుంటుంది. ఇక్కడ టైం పాస్ అవుతున్న కొద్దీ టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది. టైం పాస్ అవుతున్న కొద్దీ అంటే ఇక్కడ మనం హీట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ ఉన్నాం. హీట్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది మాస్ కాన్స్టాంట్ ఉన్నప్పుడు. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ క్యూ ప్రపోర్షనల్ టు delta T when mass is kept constant. This is equation 2, and let's combine these two so that we can write Q proportional to M delta T. This proportionality can be removed and I'm going to keep a constant which is S M delta T, where S is specific heat of substance and S is equals to Q by M delta T. This S is specific heat of substance. And units of S. In SI system, Q is measured in joule and mass is in kg and temperature in Kelvin. So this is joule per kg per Kelvin. In CJ system, it will be calorie per mass is measured in gram and temperature in degree Celsius. So it will be calorie per gram per degree Celsius. S is equals to
Q by m delta T. From this equation, we can give the definition of specific heat. Let's take the mass as 1 unit and resin temperature as 1 unit. So the specific heat can be defined as the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of substance by unit rise in temperature. అంటే ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క యూనిట్ మాస్ ఉన్నటువంటి సబ్స్టాన్స్ యొక్క టెంపరేచర్ని యూనిట్ రైజ్ చేయడానికి 1 యూనిట్ రైజ్ చేయడానికి ఎంత హీట్ అయితే అవసరమో ఆ హీట్ని స్పెసిఫిక్ హీట్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 4181 joule per kg per Kelvin. Specific heat of water. This means to raise the temperature of 1 kg of water through 1 Kelvin, the heat required is 4181 joules. In this previous activity, the rising temperature in oil is more compared to the rising temperature in water for the same amount of supply of heat. Why it is happening? Just now I explained you about specific heat of substance, which is given by S is equals to Q by m dot rise in temperature, and this is approximately, for water it is 4181 joule per kg per Kelvin, and for oil it is approximately equals to 2000 joule per kg per Kelvin. Means to increase the temperature of 1 kg of water to 1 degree Celsius or 1 Kelvin is equals to 4181 joules, which is more compared to the oil. For oil, to increase the temperature of 1 kg of oil through 1 Kelvin is just 2000 joules, which is lesser compared to the water. ఇక్కడ వాటర్ యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ 4181 జౌల్ పర్ కేజీ పర్ కెల్విన్. అంటే 1 కేజీ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ని 1 కెల్విన్ పెంచడానికి లేకపోతే 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ పెంచడానికి 4181 జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవసరం. కానీ ఆయిల్కి మాత్రం జస్ట్ 2000 జౌల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అవసరం. అందుకని ఇక్కడ వాటర్లో టెంపరేచర్ పెరగడానికి ఎక్కువ హీట్ సప్లై చేయాల్సి వస్తుంది 1 డిగ్రీ రైజ్కి. ఇక్కడ జస్ట్ 2000 జౌల్స్ సప్లై అయితే 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ పెరుగుతుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం 4181 జౌల్స్ పెరిగితే 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ పెరుగుతుంది. అంటే వాటర్లో 1/2 డిగ్రీ పెరిగితే ఆయిల్లో 1 డిగ్రీ పెరుగుతుంది. టు కన్వర్ట్ యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఫ్రమ్ CGS system to SI system, units of specific heat in CGS system is calorie per gram per degree Celsius. We have 1 calorie is equals to 4.181 joules. Take it approximately 4.2 joules. And 1 gram. You have 1 kg is equals to 1000 grams. Implies 1 gram is equals to 1 by 1000 kg. 1 by 1000 is nothing but 10 power minus 3 kg. Degree Celsius and Kelvin both are same. So I am going to write the SI units in place of CGS. So calorie can be written as 4.2 joules by gram. Gram is equals to 10 power minus 3 kg. And in place of degree Celsius, I am going to keep Kelvin. This can be written as 4.2 into 10 cube joule
per kg per Kelvin. 10 cube can be taken as kilo, so it is 4.2 kilojoule per kg per Kelvin. Principle of method of mixtures. The statement of this principle is the heat lost by hot body is equal to the heat gained by cold body when they are mixed together. అంటే రెండు సబ్స్టాన్సెస్ని రెండు బాడీస్ని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు అవి డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు అవి కనుక మనం మిక్స్ చేస్తే ద హీట్ లాస్ట్ బై హాట్ బాడీ ఏదైతే వేడిగా ఉన్న వస్తువుని మనం మిక్స్ చేసినామో అది కోల్పోయేటటువంటి హీట్ ఈక్వల్ టు ద హీట్ గెయిన్ బై కోల్డ్ బాడీ. చల్లగా ఉన్నటువంటి బాడీ గ్రహించేటటువంటి హీట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దీన్నే మనం ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ మిక్చర్ అంటాం, లేకపోతే దీన్ని ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కెలోరిమెట్రీ అని కూడా అంటాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కెలోరిమెట్రీ. అండ్ దిస్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. మీన్స్ ఎనర్జీ neither be created nor be destroyed. The energy is only transferred. This principle based on the law of conservation of energy. Using this principle, we can calculate the resultant temperature of the mixture. అంటే రెండు సబ్స్టాన్సెస్ని మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు ఆ రెండింటి యొక్క ఫైనల్ టెంపరేచర్ లేకపోతే రిజల్టెంట్ టెంపరేచర్ని మనము ఈ ప్రిన్సిపల్ని ఉపయోగించి కనుక్కోవచ్చు. And one more thing is to find the specific heat of substances. Specific heat, substances యొక్క specific heat. Suppose you have given some what you call lead shots like that, and you are asked to find out the specific heat. Then this is the principle used to find the specific heat of given substances. Consider two substances A and B. Mass of substance A is m1 and the initial temperature is T1, and mass of substance B is m2 and the initial temperature is T2. ఇక్కడ రెండు సబ్స్టాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఒకటి ఏ ఇంకొకటి బి. ఏ యొక్క మాస్ m1, బి యొక్క మాస్ m2. ఏ అనేది ఇనిషియల్గా T1 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర, బి అనేది T2 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఉందనుకుందాం. ఈ రెండు కూడా ఒకటే రకమైనటువంటి సబ్స్టాన్సెస్ అయితే ఈ రెండింటి యొక్క స్పెసిఫిక్ హీట్ని ఎస్ అనుకుందాం. లెట్ ద స్పెసిఫిక్ హీట్ ఆఫ్ ది సబ్స్టాన్సెస్ ఈజ్ ఎస్ and let the resultant temperature is T3. Means these two are combined or these two are mixed. After mixing, the temperature is T3. This T3 will be in between T1 and T2. Means it will be more than the temperature of cold body and it will be less than the temperature of hot body. Let us consider A is cold body and B is hot body. Then we can say T1 is less than T3 is less than T2. Yes, we have one formula, principle of method of mixtures. Heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body. You know well about the heat lost or gained is given by Q is equals to ms delta T, where m is mass of substance, S is specific heat and delta is change in temperature. Heat lost by hot body, here the hot body is B. So heat lost by B is m2 S delta T, change in temperature. Change in temperature will be T2 minus T3 is equals to heat gained by cold body. Here the cold body is A, so the mass is m1 S into heat gained is T3 minus T1, implies this is can be cancelled. So m2 T2 minus m2 T3 is equals to m1 T3 minus m1 T1. So we have to find out the temperature T3. So make these two terms to one side. It implies m1 T1 plus m2 T2 is equals to m1 T3 plus m2
T3. From here M1 T1 plus M2 T2 is equals to T3 into M1 plus M2, implies from here I can write T3 is equals to M1 T1 plus M2 T2 by M1 plus M2. This is the formula to find out the resultant temperature when two substances with different temperatures are mixed together. Here one problem is given: what would be the final temperature of a mixture of 50 grams of water at 20 degrees Celsius and 100 grams of water at 40 degrees Celsius. So we have to find out the resultant temperature using principle of method of mixtures. M1 is given as 50 grams and T1 is the initial temperature of first sample. This is 20 degrees Celsius, and M2 is given as 100 grams and T2 is 40 degrees Celsius. So the resultant temperature is given by T3, which is equals to M1 T1 plus M2 T2 by M1 plus M2. Using this, M1 is 50 into T1 is 20 plus M2 is 100 into T2 is 40 by M1 plus M2. So 50 plus 100, which is equals to 150. 50 into 20. So this is 1000 plus 100 into 40, which is equals to 4000 by 150, which is equals to 5000 by 150. So it is around 33.3 degrees Celsius. This is the way to do the problem using formula. But if these type of problems are given, it is better to use the principle of method of mixtures. Heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body. Here hot body is at 40 degrees Celsius, that is 100 grams. So you have M2 S delta T is equals M1 S delta T. Here M2 is 100 into S is common in both because both are water. 100 into resultant temperature is T3. So it will be 40 minus T3 is equals to M1 is 50 into delta T. So it will be T3 minus 20 because the first one is at 20 degrees Celsius and the mass is 50. If you calculate 100 into 40 is 4000 minus 100 T3 is equals to 50 T3 minus 1000. If you bring these two, means T3 is aside, so it will be 150 T3 is equals to this 1000 will become plus 1000, so it is equals to 5000. From here T3 is again 5000 by 150, which is approximately equals to 33.3 degrees Celsius. This is the way to calculate the resultant temperature when two samples of different temperatures are given. Determination of specific heat of a solid. To determine the specific heat of a solid, we need a calorimeter, which is made with materials like copper, aluminum, gold, and etc. These metals have low specific heat capacity, so that they reach to equilibrium temperature very quickly. This is a calorimeter, and this calorimeter has two arrangements. One is stirrer and other is thermometer to measure the temperature, and this is kept in
a wooden box, outer vessel which is wooden box, and this is have a lid which is insulated lid. This won't conduct heat, and the gap between these two, means calorimeter and outer box, is filled with insulating material like cotton. First of all, we have to measure the mass of empty calorimeter, and it is M1. Empty calorimeter means it should contain the stirrer as well as thermometer. Let the mass is M1. అంటే ఇక్కడ ఈ కిలోమీటర్ ఎంటీగా అంటే వాటర్ ఇవన్నీ లేకుండా స్టిరర్ తోటి థర్మోమీటర్ కలిపి దీని యొక్క మాస్ని మెజర్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ M1. అండ్ మాస్ ఆఫ్ calorimeter plus water means you have to fill the calorimeter to 1/3 of its volume with water, and mass of calorimeter plus water should be measured. If it is M2, then mass of water is M2 minus M1. Let's find out the initial temperature of the system, means calorimeter plus stirrer plus thermometer plus water, and the initial temperature of this thing is T1 degree Celsius. And now we have to find out the specific heat of lead shots. Let the specific heat of lead shots is SL, and specific heat of calorimeter is SC, and specific heat of water is SW. Now we are going to find out the specific heat of lead shots, which is SL. The lead shots whose specific heat should be measured or to be heated separately to a temperature T2. అంటే ఆ లెడ్ షార్ట్స్ని వేటి స్పెసిఫిక్ హీట్ అయితే కనుక్కోవాలో ఆ లెడ్ షార్ట్స్ని మనం T2 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర బాగా హీట్ చేయాలి. అండ్ దోస్ లెడ్ షార్ట్స్ షుడ్ ఇమీడియట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద వాటర్ హియర్. ఆ లెడ్ షార్ట్స్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్లోకి ఇమీడియట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద మాస్ ఆఫ్ ద entire thing, means calorimeter plus water plus lead shots, which is equals to M3. From here, mass of the lead shots, only lead shots, means we have to subtract M3 with mass of calorimeter and water, which is equals to M2. Here it is. So M3 minus M2 will be the mass of lead shots. ఇప్పుడు lead shots mass కనుక్కోవాలి. దానికోసం ఫస్ట్ దీంట్లో మనం lead shots ని వేయగానే మాస్ని కనుక్కుంటే అది M3 అవుతుంది. అంటే ఏమేమి మాస్ కలుస్తుంది దాంట్లో? మాస్ ఆఫ్ కెలోరీమీటర్ అంటే మాస్ ఆఫ్ కెలోరీమీటర్, స్టిరర్, థర్మోమీటర్, అండ్ ఆల్సో మాస్ ఆఫ్ ద వాటర్. ఈ రెండింటిని మనం తీసేస్తే M3లోకి వెళ్ళి మనకు మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ వస్తుంది. కాబట్టి M3 మైనస్ M2 మాస్ ఆఫ్ లెడ్ షార్ట్స్ అవుతుంది. లెడ్ షార్ట్స్ని దీంట్లో వేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు స్టిర్. ఈ స్టిరర్ తోటి దాన్ని బాగా తిప్పాలి. సో దట్ ద రిజల్టాంట్ టెంపరేచర్, మీన్స్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం వచ్చిన తర్వాత ద టెంపరేచర్ ఈజ్ T3. ఫ్రమ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ method of mixtures, we have heat lost by hot body is equals to heat gained by cold body. Here the hot body is only lead shots, but the cold body is calorimeter and water. So heat lost by hot body, using the formula Q is equals to ms delta T, we can write mass of lead shots M3 minus M2 into specific heat SL into change in temperature. The initial temperature of lead shots is T2 and the final temperature is T3. So it is T2 minus T3 is equals to heat gained by calorimeter, which is again given by ms delta T, where M1 is mass of calorimeter, SC is specific heat of calorimeter, and T3 minus T1 is change in temperature of calorimeter. Initially it is at T1 degree Celsius and finally it is T3. So T3 minus T1 plus heat gained by water. Mass of water is M2 minus M1 into specific heat of water is SW, and T3 minus T1 is change in temperature of water. From here, this T3 minus T1, T3 minus T1 taken out, and it will become T3 minus T1 into M1 SC plus M2 minus M1 into SW. So I want to find out the specific heat of lead shots. So SL will become, SL is equals to M1 SC plus M2 minus M1 into SW into T3 minus T1 by M3 minus M2 into T2 minus T3. This is the formula to find out the specific heat of lead shot using calorimeter. Take a dish or petri dish like this, keep some amount of spirit in this, and observe the petri dish after
sufficient amount of time, after some time, then the liquid in the petri dish disappears. What is the reason for the disappearance of liquid here? So every substance is made up of particles or molecules which are moving randomly, and when they are moving like that, they have collision. When they collide, they exchange their energies. Means ఇక్కడ పెట్రీ డిష్ లోపల మనం తీసుకున్నటువంటి స్పిరిట్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉంటాయి. ఈ ర్యాండమ్ మోషన్లో ఉన్నటువంటి ఈ పార్టికల్స్ ఒకదానితో ఒకటి కొలైడ్ అయినప్పుడు అవి ఎనర్జీని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి. ఇఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్ gains energy, they will move up into the atmosphere, into the air, and if they collide with the particles of the air, then if they lose energy, then they will come back to the liquid. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయినటువంటి పార్టికల్స్ పైకి పోయి మళ్ళా ఎయిర్ పార్టికల్ తోటి కనుక కొలైడ్ అయ్యి ఆ కొలైడ్ అయిన సందర్భంలో అవి ఎనర్జీని లాస్ అయితే మళ్ళీ వచ్చేసి ఈ లిక్విడ్లో చేరుతాయి. The number of particles that are escaping from the surface is more than the number of particles that are coming back into the liquid again. Then the liquid disappears after some time. అంటే ఇక్కడ పైనకి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి పార్టికల్స్ లోపలికి వచ్చేటటువంటి పార్టికల్స్ కంటే ఎక్కువైనట్లయితే కొద్దిసేపటి తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిక్విడ్ అంతా డిజపియర్ అవుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ని మనము ఎవాపరేషన్ అంటాము. This process is called evaporation, and you observe evaporation in your daily life many number of times. This happens at any temperature. Boiling is also a process in which the liquid disappears. That boiling happens only at the boiling point of the liquids. For example, if you take water here, then the boiling happens at 100 degrees Celsius only. That is the boiling point of water. But evaporation can be done at any temperature. It is strictly surface phenomena. And if you take some spirit in your palm, expose it to air, then you feel some cooling effect, because in evaporation the temperature of the body of the substance is decreasing or falling. So we can say that evaporation is cooling process. This is the definition of evaporation: the process of escaping of molecules from the surface at any temperature. So the evaporation occurs at any temperature, just now I explained, and this is cooling process because the temperature of the system falls, and this is surface phenomena. The molecules escape from the surface, and the evaporation depends on mainly three things. One is surface area. If you take same amount of liquid in two different vessels, one is having more surface area and other is having less surface area, the evaporation here is more because the surface exposes more to the atmosphere. Here the surface is very less exposing, so here the surface is more, so more number of molecules can be escaped, and here the less number of molecules can be escaped. That's why the liquid here disappears quickly compared to the liquid here, which is having less surface area. Humidity is the other factor. Humidity is the water vapor that is there in the atmosphere. When the liquid is kept in a pan or something, petri dish or something, then if already the atmosphere contains sufficient amount of water vapor, then the air in the atmosphere cannot hold more vapors. The escaping from the surface is somewhat difficult. So if the humidity is more, then the evaporation will be less, and the humidity is less, then the evaporation is more. And wind speed, take two vessels and equal amount of liquid is taken, and one is kept under fan and other is kept without fan. Here the
wind is blowing due to the speed of fan. Due to the wind, the water vapor that is there in the atmosphere moves away so that more molecules can be escaped from the surface. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి వాటర్ వేపర్స్ని తీసేస్తే ఇక్కడ సర్ఫేస్లో ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ అట్మాస్ఫియర్లోకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఎవాపరేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ హియర్ ఈస్ నో విండ్, సో ద వాటర్ వేపర్ హియర్ కెనాట్ బి move away. So here the molecules have less chance of escaping. So here the evaporation is less. Means if the wind speed is more, then the evaporation will be more. If the wind speed is less, then the evaporation is less. Here I want to explain you an activity. A beaker is taken and few ice cubes are kept in the beaker, and a thermometer is arranged like this to measure the temperature. Heat is supplied with the help of burner. Consider the ice is at minus 20 degrees Celsius. This is shown with the thermometer. ఇక్కడ మనం బీకర్లో ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకున్నాం. ఈ ఐస్ క్యూబ్స్ minus 20 degrees Celsius దగ్గరనే ఈ టెంపరేచర్ని రీడ్ చేయడానికి థర్మోమీటర్ని పెట్టినాం. అట్లనే ఇక్కడి నుంచి మనం బర్నర్ ద్వారా హీట్ని సప్లై చేస్తున్నాం. వైల్ సప్లయింగ్ హీట్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ ఇంక్రీస్డ్ టు minus 19, minus 18, minus 17 and so on, and it becomes 0 degrees Celsius. The heat supplied is shown by the thermometer as the thermometer reading changes to minus 20 to 0. మనం ఇచ్చిన హీట్ ఈ థర్మోమీటర్లోని టెంపరేచర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఈ హీట్ సప్లై చేయడం వల్ల minus 20 degrees Celsius దగ్గర ఉన్నటువంటి ఐస్ 0 degrees Celsius దగ్గర ఐస్గా మారింది. ఈ పీరియడ్లో ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ద ఐస్ ఈస్ నాట్ మెల్టెడ్, బట్ వెన్ ఇట్ అక్వైర్స్ 0 degree Celsius temperature, then even though you supply heat, the thermometer shows 0 degree Celsius reading. మీరు 0 degree Celsius వచ్చిన తర్వాత హీట్ని ఇంకా సప్లై చేస్తే థర్మోమీటర్లో 0 degree Celsius చూపిస్తుంది, బట్ యు అబ్జర్వ్ ద మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్. ఇక్కడ మనకు ఐస్ మెల్ట్ అవటం మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. దిస్ 0 degree Celsius will be shown by the thermometer until the total ice melts and becomes water. ఇక్కడ ఈ 0 degree Celsius అనేది ఈ ఐస్ మొత్తం మెల్ట్ అయ్యి వాటర్ అయిన దాకా మనకు కనిపిస్తుంది. సో హియర్ టూ థింగ్స్ హ్యాపెండ్. వన్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్ షోన్ బై థర్మోమీటర్ minus 20 degree Celsius to 0 degree Celsius, and other is the melting of ice from 0 degree Celsius of ice to 0 degree Celsius of water. Here the temperature is increased, here the state is changed, means the phase is changed. Ice means solid and water means liquid. When the phase is changing, the temperature is not increased. ఫేజ్ చేంజ్ చేసినప్పుడు టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాలే. ఐస్ మెల్ట్ అవుతున్నంతసేపు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ కాలే. మీన్స్ ద హీట్ సప్లైడ్ బై ద బర్నర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు బ్రేక్ ద బాండ్స్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఐస్. ఈ ఐస్ మాలిక్యూల్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి బాండ్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హీట్ సప్లై చేయబడ్డది, కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద టెంపరేచర్. అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హీట్, the heat required to change the temperature of a substance is specific heat. So the heat supplied in the previous means when it is changed to minus 20 degrees Celsius to 0 degrees Celsius, this is specific heat, and the heat supplied to change the phase at constant temperature, this is called latent heat. This happens at constant temperature and definitely there will be phase change. Now the ice is completely melt and become
water. If you supply heat using burner again, then the temperature is increased from 0 degrees Celsius to 1 degree Celsius to 2 degrees Celsius and so on. The temperature rises, but the state of water will be liquid state, and up to 100 degrees Celsius the water is like water. After getting 100 degrees Celsius, the temperature will be 100 degrees Celsius in thermometer, and it will not change even though you supply heat. 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ రీచ్ అయిన తర్వాత మీరు హీట్ సప్లై చేసిన ఇక్కడ టెంపరేచర్లో మార్పు రాదు. మీన్స్ అగైన్ ద ఫేజ్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ లిక్విడ్ టు గ్యాస్. ఇక్కడ మళ్ళా ఫేజ్ చేంజ్ జరుగుతుంది. అంటే 100 డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర వేపర్గా మారుతుంది, అంటే గ్యాస్గా మారుతుంది. ఇక్కడ ఫేజ్ చేంజ్ జరుగుతుంది ఎట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్. Means here the two things is there. One is 0 degrees Celsius water is converting to 100 degrees Celsius water, and 100 degrees Celsius of water to 100 degrees Celsius of vapor. And again here the temperature is changed, so this is the heat supplied is specific heat, and here the phase is changed, so it is latent heat. Let us show this by a graph. Consider the initial temperature. So this is heat supplied, and this is temperature change or rise in temperature, and the solid ice is at minus 20 degrees Celsius initially, so it will be minus 20, and when heat is supplied it is increased minus 19, minus 18, minus 17 and so on, and it will reach 0. So this will be 0, and in this period the heat supplied is used to raise the temperature from minus 20 to 0. So this is specific heat, and the ice remains as solid. After attaining 0 degrees Celsius, the thermometer shows 0 degrees Celsius even though heat is supplied. See here, the heat is supplied in this period, but the temperature is 0 degrees Celsius. Means this heat is used to melt the ice or to break the bonds of molecules of ice, and this process is called melting, which is the opposite process of freezing. Freezing from liquid, freezing is nothing but the phase change from liquid to solid, and melting is from solid to liquid. This heat is called latent heat. After the complete melting of ice, again the temperature is increased from 0 to 100 degrees Celsius. Say this is 100. In this period it will be in the liquid state, means it will be in water, it will be like water, and after reaching 100 the thermometer will not show any further increase, and it will become 100 itself, and in this period the water completely vaporizes and becomes gas. This process is here the heat supplied. So this is the heat supplied here. This heat supplied is used to break the bonds of water, and it becomes vapor. This process is vaporization, means liquid to gas. This is vaporization, which is the opposite process of condensation. So here the specific heat, this is latent heat, and again specific heat, again latent heat. This is the definition of latent heat: the amount of heat energy required to change unit mass of substance from one phase to other phase, or one state of matter to other state of matter, from solid to liquid or liquid to gas. According to the definition, the formula of latent heat is given by L is equals to Q by M. From here I can write Q is equals to ml, where Q is the heat energy, M is mass of the substance, L is latent heat. And units of L, Q is measured in calories in CGS system, so calorie mass is gram, so it is calorie per gram. And in SI system, heat energy is measured in joules,
and mass in kg. So it is joule per kg in SI system. So latent heat of fusion of ice. This is the heat energy required to convert unit mass of ice to water. Means ice is converted to water, solid state to liquid state at constant temperature. You know well, when the state is changing, the temperature will be constant. The heat energy supplied is used to break the bonds, and its value is 80 calorie per gram. Means for the fusion of 1 gram of ice, 80 calorie heat energy is required. If you convert it into joule per kg, 80 calorie is 4.2 joules approximately. So it is 336, and 1 gram is equals 10 power minus 3 kilograms. 10 power minus 3, as it moves up, it will become 10 power plus 3. So it is 336 into 10 power 3 joules per kg, or you can write 3.36 into 10 power 5 joule per kg. In similar way, we can define latent heat of vaporization of water. This is the heat energy to convert unit mass of water to vapor at constant temperature. Again, why the constant temperature? Means the heat supplied is used to break the bonds, and its value is 540 calorie per gram. If you convert it to joule per kg, it will be 2260 into 10 power 3 joule per kg. Here is a problem. Find the amount of heat energy required to convert 100 grams of ice at minus 10 degrees Celsius to steam at 120 degrees Celsius. If the problem is given like this, we have to find where the temperature is increased, where the phase is changed, and here initially minus 10 degrees Celsius, 100 grams of ice. So here ice should be converted to 0 degrees Celsius ice. Here the temperature is changed, and 0 degrees Celsius ice is converted to 0 degrees Celsius of water. Here the phase is changed, and 0 degrees Celsius of water to 100 degrees Celsius of water. Here the temperature is changed again, and 100 degrees Celsius of water to 100 degrees Celsius of vapor. Here the phase is changed, and finally 100 degrees Celsius of vapor to 120 degrees Celsius of vapor. So the heat supplied is divided into 5 types. One is, this is one, which is Q1, which is equals to temperature change. So the formula for specific heat should be used, ms delta T, and here phase change. So this is Q2, which is equals to ml, and again Q is equals to ms delta T, and here Q is equals to ml again, and this is Q is equals to ms delta T. So Q1 is equals to m is 100, specific heat of ice is 0.5 calorie per gram per degree Celsius, and change in temperature is 10 degrees Celsius, which is equals to 10 into 0.5. This is 50 into 10. This is 500 calories. Next one, Q2, which is ml, is equals mass is 100 into L, latent heat of fusion of ice, as the ice is converting into water. So solid to liquid change, so it is 80 calorie per gram. It is equals to 8000 calories. Q3, again the temperature change, so it is ms delta T, which is equals to 100 into specific heat of water. Here ice, that's why I took 0.5, and water will be 1 into delta T, change in temperature is 100 into 100, so it is
10,000 calories, and Q4, which is equals to ml again, because here the phase is changing from water to vapor. So mass is 100 into L is 540 calorie per gram. So it is equals to 54000. 54,000 calories of heat energy is required. And finally Q5, which is equals to ms delta T again, and mass is 100, and S specific heat of vapor is 0.5, and delta T change in temperature. So 100 120, so it will be 20 is equals to 50 into 20, so it is 1000 calories. So the total heat energy Q is given by 500 Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. Altogether it will be 73,500 calories of energy is required to convert 100 grams of ice at minus 10 degrees Celsius to steam at 120 degrees Celsius. If you convert it into joules, it will be 73,500 into approximately 4.184 joules, which is equals to 307,524 joules.